January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural, and very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states, and the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities.
As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal, and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. हेलो, यस किशन, कैसा है भाई? अरे कोई अच्छा ऑफिस हो तो सजेस्ट करना। हाँ, नजदीक है, अफोर्डेबल है। ओके, अरे नहीं ना यार, वो लोकेशन दूर है। नहीं, वो नहीं चलेगा। अल्ट्रा प्रीमियम है। ओके, अरे नहीं यार, बजट बहुत ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। नहीं भाई, नहीं चलेगा, स्पेस बहुत कम है। क्या बात कर रहा है? एमिनिटीज भी अच्छी है। अरे नहीं भाई, वो एरिया नहीं चलेगा, पार्किंग की बहुत झंझट है वहां पे। ठीक है, थैंक यू। ये लो, चाय पियो और इतना टेंशन मत लो। क्या करूं, ये ऑफिस का कुछ सेट ही नहीं हो रहा है। ऑरा है ना? ऑरा? श्री सिद्धि ग्रुप का गणेश ग्लोरी ऑरा, यहाँ सब कुछ एक साथ मिलेगा। क्या बात कर रही हो? यस, गणेश ग्लोरी ऑरा, फक्त धंधा माने। जब सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए तो और क्या देखना। गणेश ग्लोरी ऑरा। Before, to restore competence and effectiveness to our federal government, my administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And we are going to bring law and order back to our cities. This week,
I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged,
and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ambition is the lifeblood of a great nation, and right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history.
With your help, we will restore America, promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We are going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. તો અત્યાર સુધીમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની અનેક પ્રતિકૃતિ અને તસવીરો લોકોએ જોઈ હશે, પરંતુ સુરતના ડાયમંડ ઉદ્યોગપતિએ લેબગ્રોન્ડ ડાયમંડમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ બનાવી છે, જેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શપથ લઈ અમેરિકાના 47મા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારે માત્ર અમેરિકા જ નહીં પરંતુ ભારતમાં પણ તેનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. 60 દિવસની મહેનત સાથે સુરતના અનુભવી 5 રત્ન કલાકારે 4.5 કેરેટના લેબગ્રોન્ડ ડાયમંડ માં બનાવેલી છબી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ભેટમાં આપવા ઉદ્યોગપતિઓએ તૈયારી બતાવી છે. સુરતના કારીગરો દ્વારા ખાસ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પ્રતિકૃતિવાળો લેબગ્રોન્ડ ડાયમંડ બનાવવામાં આવ્યો છે. ડાયમંડ નગરી સુરતના હીરાની ચમક દેશ અને દુનિયાભરમાં ફેલાયેલી છે અને તે જ કારણ છે કે સુરતના હીરા વેપારી દ્વારા 4.5 કેરેટનો હીરો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને આ હીરા ઉપર અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને અંકિત કરવામાં આવ્યા છે. હીરા વેપારી સ્મિત પટેલ આપણી જોડે જોડાયા છે, સીધી વાત કરીશું તેમના જોડે. સ્મિતભાઈ, સૌપ્રથમ તો આ હીરો બનાવવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો અને તેની પાછળ બનાવવાનો મુખ્ય મોટિવ શું? પહેલા તો કહું કે આ એક સુરત શહેર માટે બહુ ગર્વની વાત છે કે આપણે આ હીરો 35 મેગાવોટના સોલાર અને વિન્ડ એનર્જીથી ઉત્પાદિત સુરતમાં જ ગ્રો કરેલો હીરો, સુરતમાં એનું ડિઝાઇન, એનું પ્લાનિંગ, એનું કટિંગ, એનું પોલિશિંગ સુરત શહેરના રત્ન કલાકાર ભાઈઓએ આટલી મહેનતથી, આટલી બારીકીથી આવો ફાઇન હીરો તૈયાર કર્યો છે. અને આપણે જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાહેબનો જે ફેસ છે એમને એક રેપ્રેઝન્ટેશન આપ્યો છે. આ આપણા સ્કિલ અને આપણી તાકાત બતાવે છે સુરત શહેરની. આ એક ઉદાહરણ એટલે છે કેમ કે આનો લાભ એટલે મળશે કેમ કે આ એક બતાવે છે કે આપણે ક્રિએટિવલી અને સ્કિલફુલી આ હીરા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હજી શું પોસિબિલિટીઝ છે. આપણે જોયા છે કે આપણે આજ સુધીના કટિંગ એન્ડ પોલિશિંગમાં આપણે બહુ સારા શેપ્સ, બેસિક શેપ્સ, બ્રિલિયન્ટ શેપ્સ, આખા દુનિયાના નંબર 1 શેપ સુરતથી આવી ચૂક્યા છે. આપણી ગ્રીન લેબની ફેક્ટરીમાં એક બહુ ગર્વનો માહોલ છે કે અમે આટલી બારીકીથી, આટલી ફાઇન ડિઝાઇનનો હીરો અમેરિકા માટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માટે અમે બનાવેલો છે. કોશિશ છે, હાલ હીરો અમે અમેરિકા પહોંચાડ્યો છે આપણી ઓફિસ પર અને અમારી મહેનત ત્યાંથી ચાલુ છે કે અમે આ હીરો ભેટ કરી શકીએ અને અમે બતાવી શકીએ કે સુરતના રત્ન કલાકાર ભાઈ જે લેબ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીને એટલું આગળ લઈ જાય છે એની તાકાત શું છે. કારણ કે એક હીરાનું ઉદાહરણ નથી, આ ઉદાહરણ છે કે આપણે ક્યાં સુધી પહોંચી ગયા છે.
વર્ષો પહેલાં જે સુરત શહેરમાં કટિંગ એન્ડ પોલિશિંગ ચાલુ થયું હતું, આજે દુનિયાના 90% કરતાં વધારે હીરા આપણે કટ એન્ડ પોલિશ કરીએ છીએ. એ જ કારણ છે કે આગામી દિવસોમાં જ્યારે અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રેસિડેન્ટ તરીકેની શપથવિધિ લેવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેઓને આ હીરો છે તે ભેટ સ્વરૂપે આપવા માટેની તૈયારી સુરતના હીરા વેપારીએ દર્શાવી છે. કેમેરામેન અક્ષય સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત. અન્ય સમાચાર તરફ નજર કરીએ તો પાટણથી મુંબઈ જતી લક્ઝરીમાંથી શંકાસ્પદ ઘી ઝડપાયું છે. મહેસાણાના ફતેપુરા બાયપાસ સર્કલ પાસેનો આ બનાવ છે. રાજધાની ટ્રાવેલ્સની લક્ઝરી બસમાંથી ઘીનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. ડીવાયએસપી સ્ક્વોડે શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. લક્ઝરી બસની સીટ નીચે ઘીનો જથ્થો છુપાવ્યો હતો. મહેસાણા તાલુકા પોલીસ ફૂડ વિભાગે તપાસ હાથ ધરી અંદાજે 40 ડબ્બાથી વધુનો ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો છે. તો સુરતના સરથાણા વિસ્તારના સ્પામાં પોલીસે દરોડા પાડ્યા, જેમાં યોગી ચોકના શુભમ કોમ્પ્લેક્સમાં ચાલતા સ્પામાં કૂટણખાનામાં રેડ પાડવામાં આવી. સરથાણા પોલીસે 2 ગ્રાહક અને 4 મહિલાઓને ઝડપી પાડી છે. સરથાણા પોલીસે ફરિયાદ મળતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી. અમદાવાદના વટવા વિસ્તારનો માર્ગ બન્યો છે ખખડધજ, જેમાં પુનિતનગર ક્રોસિંગથી વટવા તરફ જતો માર્ગ બિસ્માર હાલતમાં છે. આખે આખો માર્ગ ખાડામાં ગટરના પાણીમાં ગરકાવ છે. છેલ્લા 6 મહિનાથી સ્થાનિક લોકોની હાલત કફોડી છે. એએમસી લોકોને રોડ રસ્તા સારા આપવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયો હોવા છતાં સુધારો કરવામાં નથી આવ્યો. રોડ પર ધૂળના રજકણો ઉડતા વિઝિબિલિટી પણ ઘટી ગઈ છે. ખરાબ રસ્તાથી વટવા જીઆઈડીસીના વેપારીઓ પણ પરેશાન છે. અમદાવાદ વટવા પુનિતનગર ક્રોસિંગથી વટવા તરફનો માર્ગ બિસ્માર બન્યો છે. લોકોની હાલત કફોડી બની છે. બિલકુલ જોઈ શકાય છે કે એક તરફ જે છે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ, અતિ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ એવો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. ઘણો સમય થયો આ રોડ ઉપર બુલેટ ટ્રેનનું કામ મહદ અંશે પૂર્ણ થયું છે, પરંતુ અનેક મહિનાઓ થયા તેમ છતાં જે છે તેની સાઈડનો જે રોડ છે તેની બદતર હાલત છે. અનેક ખાડા પડ્યા છે, ગટરો તૂટી છે, તેના કારણે પાણી ભરાયા છે અને એટલી સખત માત્રામાં ધૂળ ઉડે છે, રજકણો ઉડે છે કે લોકોને શ્વાસની તકલીફ થઈ રહી છે અને પરિણામે જે છે લોકોના હાલ બેહાલ થયા છે. અનેક લોકો આપણી સાથે છે, સ્થાનિકો, તેમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેવું છે તમારું? જે રીતે અહીં બુલેટ ટ્રેન એક તરફ અને એક વિકાસ અને એક તરફ તમારો જે વિકાસ રૂંધાઈ રહ્યો છે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે, શું તકલીફ શું થાય? બધી તકલીફ પડે, પબ્લિકને એટલી તકલીફ પડે છે કે રોડ રસ્તા ખરાબ છે, એકદમ ગાડીઓને પંચર પડે, છોકરાઓને તકલીફ પડે આવવા જવા માટે. કોઈ રાજકારણ જોતું નહીં. જલ્દી રોડ બનવો જોઈએ. આ રોડ બનવો જોઈએ. કેટલી તકલીફ આના કારણે? ખાસી તકલીફ પડે છે. છોકરાને લેવા મૂકવા જાય સ્કૂલમાં, ટ્યુશનમાં તકલીફ બહુ પડે છે. એટલે ભગવાન રોડ બને એની માટે વિનંતી કરાવીએ છીએ. કેટલી બીક લાગે આ ખાડાવાળા રોડમાં નીકળવા? ખાસો ટાઈમ થયો ખાડાવાળા રોડ પરથી નીકળતા. ગટરો 6 મહિને ભરાય, કંઈક ને કંઈ તકલીફ હોય છે રોડ ઉપર. એમાં તકલીફો ખાસી, ગાડીનો પંચરો પડી જાય છે, ચાલવામાં તકલીફ થાય છે, શ્વાસ લેવામાં ધૂળ મટી બધી ઉડવાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી જાય છે. રોડ બનાવો એની માટે વિનંતી કરીએ છીએ. આપ શું કહેશો? ખૂબ જ બુલેટ ટ્રેન એક અહીંયા અતિ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ જે છે અમલમાં છે અને એની સાથે આટલી દુવિધા. બુલેટ ટ્રેન બને સારી વાત છે, પરંતુ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પૂર્વ વિસ્તારમાં અન્યાય કરતું હોય તેમ સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે. કારણ કે દક્ષિણ ઝોનમાં આવતો આ વિસ્તાર કે જે પુનિતનગરથી વટવા છે, ત્યાં 6 મહિનાથી બુલેટ ટ્રેનના તમામ પિલ્લરો નખાઈ ગયા, વાયડેક પણ નખાઈ ગયા, પરંતુ હજુ સુધી આ વિસ્તારની જનતાને નથી રસ્તાની સુવિધા મળી કે નથી ગટરની સુવિધા મળી. એટલો બિસ્માર રસ્તો છે કે 1-2 ફૂટના ખાડા છે, વાહનો ગરકાવ થાય, પડી જાય, સ્લીપ થઈ જાય, બાળકો સાથેના વાહનો પડી જાય, મુશ્કેલીનો કોઈ પાર નથી. પરંતુ અહીંના નગરસેવકોની જે જવાબદારી છે આ રસ્તો બનાવવા માટેની, એ નગરસેવકો અહીં જોવા પણ આવતા નથી. બિલકુલ. આપ શું કહેશો? આ રસ્તા પર બહુ તકલીફ પડે છે, વાહનો પંચર થાય છે, ખાડા ખોડી બહુ છે અને અમને બહુ તકલીફ પડે છે અને માટી ધૂળ બહુ ઉડે છે. મારા તો સર આટલા તકલીફ છે. વરસાદમાં તો આવો ખાડો પડ્યો છે ને, મારા એક્સલ તૂટ્યા, સ્કૂલના છોકરા મારા પડી ગયા હતા, એમને વાગી ગયા હતા. પણ આ 1.5 વર્ષ 2 વર્ષ જેવું થઈ ગયા, પણ આ રોડ તો બનતો જ નહીં. રોડ ખરાબ, રોડ રસ્તા ખરાબ, ગટરના પાણી તેમાં ભરાય, ખાડા પડ્યા છે અને અનેક લોકો તેમાં પટકાઈ રહ્યા છે. લોકોની કમર તૂટી રહી છે, તેમના વ્હીકલ તૂટી રહ્યા છે અને એથી પણ વધુ અહીં એટલી વધારે પ્રમાણમાં રજકણો ઉડી રહ્યા છે કે લોકોને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ પડી રહી છે. તાજેતરમાં જ અહેવાલ સામે આવ્યો હતો કે આના કારણે હાર્ટ એટેકની સમસ્યા પણ વધે છે. એટલે અનેક સમસ્યાઓ છે, પરંતુ સોલ્યુશન હજુ 0 છે. તાકીદે તેનું નિવારણ આવે તેવી સ્થાનિકોની માંગણી છે. કેમેરા પર્સન વિજય પરમાર સાથે સંજય જોશી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ.
તો આ તરફ થરાદમાં પણ નવીન 4 લેન હાઈવે ઉદ્ઘાટન પહેલા જ તૂટવા લાગ્યો છે. મુખ્ય બજારમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે પર ઠેર ઠેર ખાડા છે. એપીએમસી થી દૂધ શીત કેન્દ્ર સુધી હાઈવેની હાલત એકદમ કફોડી છે. કરોડોના ખર્ચે બનેલ હાઈવે પર ભ્રષ્ટાચારના ખાડા પડવાની શરૂઆત અત્યારથી જ થઈ ગઈ છે. હાઈવે માથે ખાડો પડ્યો, વાહન પકડાય, ધીબાકો ઠેઠા મારા શાકભાજી વેચે એટલે ભય સંભળાય. જોખમે એક્સિડન્ટ થવાની સંભાવના રહે, સ્ટ્રિંગ બીજું ફગી જાય. થરાદ માર્કેટ યાર્ડથી દૂધ શીત કેન્દ્ર સુધીનો રસ્તો 4 લાઇન બનાવવામાં આવ્યો છે. નવો 4 લાઇન બન્યો છે. હજી એ રોડનું ઉદ્ઘાટન નથી થયું. એના પહેલા જે આ દ્રશ્યો છે એ અત્યારે હાઈવે ઓથોરિટીની કહી શકાય કે જે મોટી ખામી, મોટી ભૂલ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. કારણ કે હજી આ રોડ બની રહ્યો છે, પરંતુ હજી આ રોડ ઉદ્ઘાટન નથી થયું. એના પહેલા આ રીતના ખાડા પડ્યા છે, રોડ તૂટી ગયો છે. એની પહેલા પણ થીગડા મારેલા છે. થીગડા માર્યા બાદ પણ આ રોડ તૂટ્યો છે. એટલે કહી શકાય કે વાહન ચાલકોને મોટી પરેશાની અત્યારે વેઠવી પડે છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી વારંવાર અધિકારીઓ કે કોન્ટ્રાક્ટરને કહેલું છે કે આ રોડનું કામ ટકાઉ અને સારું થાય, પરંતુ કંઈક ને કંઈક રીતે અધિકારીઓની અને કહી શકાય કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગતના કારણે આ રીતના રોડ અત્યારે જે 4 લાઇન રસ્તો છે 4 કિલોમીટરનો આ બન્યો છે. અને અત્યારે ધીમા 3 રસ્તા નજીક અત્યારે આ રોડની કામગીરીમાં કહી શકાય જે ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. કારણ કે જે હજી રોડ નું ઉદ્ઘાટન નથી થયું એના પહેલા અત્યારે આ રીતની પરિસ્થિતિ જે સર્જાઈ છે, જે ખાડા પડ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે જો આ રીતનું કામ જો 4 કિલોમીટરના અંતરે થયું છે તો ખરેખર થરાદ હોય કે પછી અહીંથી થતા વાહન પસાર માટે મોટી મુશ્કેલી વેઠવી પડશે. અત્યારે આ ખાડો જોખમી ખાડો કહી શકાય, કારણ કે જો અહીંયા કોઈ અકસ્માત થયો તો કોન્ટ્રાક્ટરની જવાબદારી છે કે પછી નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની જવાબદારી છે. આવા અનેક સવાલો થવા પામ્યા છે. કારણ કે જો આ રીતનું જો કામ થશે તો લોકો અને જે વાહન ચાલકો છે એમને કઈ રીતે આ હાઈવે પરથી પસાર થશે તેવા અનેક સવાલો થવા પામ્યા છે. કેમેરામેન મિત દવેની સાથે યશપાલજી વાઘેલા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, થરાદ. તો ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એક નનામી વાયરલ પત્રએ ચર્ચા જગાવી છે. આંકડાશાસ્ત્ર વિભાગના પ્રોફેસર પરેશાન કરતા હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને માનસિક ત્રાસ અને અપમાન કરતા હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. જોકે પ્રોફેસર પ્રવિન્દર સિંઘે તમામ આક્ષેપો નકાર્યા છે. मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया हुआ. जो यूनिवर्सिटी ने जो व्यवस्था दी हुई है मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ. और ये जो भी मेरे पर एलिगेशन लगाए गए हुए मुझे नहीं पता ये किसने लगाए हुए हैं, ऐसा है. और इसकी निष्पक्ष मैं यूनिवर्सिटी और सरकार से डिमांड करता हूँ कि इसके बारे में सारी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये काम कौन कर रहा है. इसने पर्सनली मेरे से कोई द्वेष निकालने की, मेरे से कोई दुश्मनी निकालने के लिए कोशिश की है या डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं. ये किसने षड्यंत्र रचा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. और मैं हर समय किसी भी कमेटी के सामने आने के लिए तैयार हूं. कभी भी ऐसा है जहां मेरे को बुलाया जाएगा, यूनिवर्सिटी या सरकार मेरे को बुलाएगी, मैं उसके सामने तुरंत पेश होने के लिए एग्री हूँगा. ऐसा તો બીજી તરફ અમદાવાદથી પ્રયાગરાજના એરફેરના ભાડા મુદ્દે વીએચપીએ પત્ર લખ્યો છે, જેમાં મહાકુંભને પગલે એરફેરના ભાડાને પગલે વડાપ્રધાનને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. સરકાર હસ્તક્ષેપ કરી ડીસીજીએનું ધ્યાન દોરી ભાડું ઘટાડે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી. અમદાવાદથી પ્રયાગરાજનું ભાડું હાલમાં 35,000થી વધારે છે. સામાન્ય હિન્દુ શ્રદ્ધાળુઓને મોંઘું પડી રહ્યું છે હાલનું ભાડું. 4 ગણું ભાડું વસૂલતી એરલાઇન્સ પર ભાડા કાપ મૂકવા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ બાબતમાં આપણા ત્યાં એક ખરાબ પરિસ્થિતિ એવી છે કે જ્યારે આવા કોઈ મોટા ધાર્મિક મેળાવડામાં બધું થતું હોય ત્યાં લોકો એમાં સેવા આપવાના બદલે કમાવાની વૃત્તિવાળા થઈ ગયા છે. એરલાઇન્સવાળા તો ખાસ વિશેષ કરીને આ પરિસ્થિતિમાં 50,000 રૂપિયા ભાડું. હવે સામાન્ય રીતે 144 વર્ષ પછી આ મેળો થાય છે. એ મેળાની અંદર લોકોને સ્વાભાવિક રીતે નાના મોટા ગરીબ તવંગર બધાની ઈચ્છા થવાની થાય. એ સામે ગરીબ માણસો માટે તો ટ્રેનોની વ્યવસ્થા સરકારે સારી કરી છે, વધારે ટ્રેનો વધારી છે. પણ જે ઉંમરલાયક લોકો છે, ભાવના છે, જેમના શ્રદ્ધા છે પણ ટ્રેનમાં જઈ શકે નથી, એવા લોકોએ પણ ત્યાં આગળ
બાય પ્લેન જવું હોય છે તો અત્યારે 50,000 આવવા જવાના ભાડા થઈ ગયા છે. તો આટલું બધું એ સહન ના કરી શકે અને યાત્રાથી વંચિત રહી શકે. એટલા માટે મેં વડાપ્રધાનશ્રીને એક પત્ર લખ્યો છે. એની અંદર લીધું કે ભાઈ આ કોઈ પણ સંજોગોમાં ફ્લાઇટો નવી નવી ઊભી કરવી, બીજી કંપનીઓને આપવું જોઈએ ઓર્ડર, અને ભાવ ઘટાડા માટેની કંઈ વ્યવસ્થા કરવી. તો નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગરમાં દેશનો પ્રથમ નેશનલ બોટની ફેસ્ટ આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં નેશનલ બોટની ફેસ્ટમાં દેશભરમાંથી 31 ટીમના 217 વનસ્પતિ શાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિનો રિસર્ચ કરી અભ્યાસ કરશે. જેમાં ભારતમાં અમલી થયેલ નવી શિક્ષણ નીતિમાં પણ અનુભવલક્ષી શિક્ષણ પર ભાર આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ શિબિર દરમિયાન એકતાનગરમાં વિવિધ પ્રવાસીય પ્રકલ્પો પર લઈને જઈને રસપ્રદ ગેમ્સ મારફતે જ્ઞાન પીરસવામાં આવશે. આયોજિત થનાર વિવિધ ગેમ્સ ફ્લોરા અને ફાઉના ફ્યુઝન, નેચરલ પેઇન્ટિંગ તેમજ ટેન્ટ મેકિંગ, જંગલ કા ખજાના, વનસ્પતિ શોધ જેવી ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ માટે એકતાનગરના વિવિધ પ્રવાસીય પ્રકલ્પો આરોગ્ય વન, જંગલ સફારી, વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ, કેક્ટસ ગાર્ડન, બટરફ્લાય ગાર્ડન, એકતા નર્સરીમાં સમગ્ર આયોજન થશે. ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पर विद्यार्थी किताबों से बाहर आकर बॉटनी के विषय में बहुत कुछ जान सकेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, स्टैच्यू का इनॉग्रेशन जब 2018 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसके बाद उनके विजन से बहुत सारे अट्रैक्शंस यहाँ डेवलप हुए. ज़्यादातर यहाँ जो अट्रैक्शंस बने हैं वो प्लांट और बायोडाइवर्सिटी बेस्ड हैं. तो हमने ये आयोजन किया कि स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया जाए और वो यहाँ की प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की रिचनेस से सीखें और वो भी हमें फीडबैक दें कि हम इस एरिया के अंदर और किस प्रकार के विकास के कार्य कर सकते हैं. और ये पूरा माहौल यहाँ पे जो बना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम लोग बोलते हैं, वो पूरा यहाँ पे आपको दिखता है. यहाँ पूरा एक छोटा भारत हो गया है. हर एक राज्यों में से स्टूडेंट्स आए हुए हैं. उन्होंने आते समय अपने अपने राज्यों का जो विशेष बीज है वो भी लेके आए हैं यहाँ पे. तो यहाँ भी भारत का पूरा बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे यहाँ भी बच जाएगा. तो मुझे लगता है ये छात्रों के लिए फील्ड जो रहता है ना, फील्ड में काम करना, पाठ्य पुस्तक में पढ़ना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है. हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ तक आने का. आज का जो है वो सेक्शन फर्स्ट था, इनॉग्रेशन, जहाँ पर हमको पता चला कि वनस्पति से हम को बहुत सारा नॉलेज मिलता है. और यहाँ उनके डायरेक्टर, वॉइस डायरेक्टर, हम सबको उनका नॉलेज मिला. और कल हमारा सेक्शन सेकेंड होने वाला है, फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जैसे कि प्लांट से क्राफ्टिंग, खाना खजाना, जंगल का खाना खजाना. तो सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम करशे वडोदराમાં એર શો, જેમાં સ્કેટ ટીમનું વડોદરા ખાતે પ્રથમ શોનું આયોજન છે. 22 જાન્યુઆરીએ બપોરે 12 કલાકે યોજાશે એર શો. સ્કેટ ટીમ કુલ 9 વિમાન દ્વારા કરતબ બતાવશે. 14 પાયલટ સાથે 17 લોકોની ટીમ કરતબ બતાવશે. દેશના તિરંગાના કલર પર થશે પ્રથમ વખત પ્રદર્શન. સ્કેટની ટીમ વડોદરામાં ત્રીજી વખત કરશે એર શો. વિવિધ દેશોમાં 700થી વધુ કરતબ બતાવી ચૂક્યા છે. वडोदरा में नॉर्मली हम जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर भी डिस्प्ले करने आते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है. एक तो यहाँ के ऊपर, यहाँ की वादियों में और पहाड़ों की जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ के, इसके ऊपर फ्लाइंग करने में हमें भी मज़ा आता है. और बड़ौदा शहर में हमने पहले भी डिस्प्ले किया है और ये इस साल का पहला डिस्प्ले है. तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डिस्प्ले. वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट and we are starting our first display season with Vadodara Air Show. ये 25 से 30 मिनट का डिस्प्ले होता है और ये कल 21 और 22 तारीख को सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा. टोटल हमारे पास 13 पायलट हैं और फिर मेरे पास इन द टीम देर आर 3 इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हु टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस, बिकॉज 11-12 जहाज़ को मेंटेन करना भी इतना मुश्किल है और हर बार 9 जहाज़ को उड़ाना बड़ा मुश्किल है. एंड मैं अपने मेंटेनेंस टीम को बोलूँगा सबसे प्रोफेशनल और एक्सेलेंट मेंटेनेंस टीम है. उसके अलावा वी हैव अ टीम कमेंटेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर हु इज़ अ वुमन ऑफिसर. शी विल बी गाइडिंग यू थ्रू द डिस्प्ले. जब आप डिस्प्ले देखने आओगे तो आपको जो मैनूवर्स हम कर रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे कमेंट्री के साथ.
So total of 17 to 18 officers are available in the team at any given point of time. But however, एक बार में हम 9 लोग ही उड़ाते हैं. તો આ તરફ ભુજમાં ઓવરલોડ વાહનોના પ્રવેશ મુદ્દે કોંગ્રેસ વિરોધ કરી રહી છે. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ભારે વાહનો રોકીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો. શહેરમાં ભારે વાહનોને પ્રવેશ ન આપવા તેઓની માંગ છે. ભારે વાહનોના પ્રવેશથી અકસ્માતનો ભય વધે છે. સમગ્ર મામલે કોંગ્રેસે એસપીને રજૂઆત કરી હતી. તો રીતે ભારે વાહનો શહેરની અંદર પ્રવેશવા દેવામાં ન આવે તેવી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ માંગ કરી છે. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝ, તમારી સાથે તમારી માટે. નમસ્કાર.